Also, it have the kind repeated pattern every year. So it also has the seasonalities. That's the main thing right now. So the people, they think like with the time series, actually it can be decomposed. It means it can separate it. It can divide it into the different pattern. So with the original data, with also display for the trend, they also display for the seasonality, and also display for the residual. That residual that means the last thing, the thing left, the only thing that's not really so related. So if you just separate the original data into the trend and the seasonalities, so we can separate them into the three different components. And based on this, for example, the trend, of course, the trend go up or go down over time, right? The trend can go up or down over time. So we easily can forecast for the trend separately. The seasonality, because they may repeat the seasonality over time. We can easily predict about seasonality over time. And finally, residual, they will be totally something random. So we can just use a kind of random walk forecasting to just do it for the residual. That means we just randomly get some point of the residual and then add it in. So after when we already predict for the future for all the three, we sum them all in the same one and add the same thing. We can do it and just add them up. Okay. Ok. Rồi bây giờ thầy sẽ nói sơ lại một xíu là cái ý tưởng của cái gọi là cái, đợi thầy xíu thầy bật cái iPad lên để thầy mô tả một xíu. Cái ý tưởng của cái decomposition là cái gì? Thì time series decomposition nó rất là đơn giản thôi, nhiều cái xíu nữa thì thầy sẽ run nó ở trên Excel đàng hoàng. Sorry, run nó trên RStudio. However, just wait a second. What happened now? Okay. All right. But however, now I would just represent you guys to understand about the basic idea behind that. Okay. Start to share. Okay. All right. Rồi. Thế thì rất đơn giản cái chuyện của cái gọi là time series decomposition. Okay. What we say the time series decomposition. Đó là cái gì? Thế thì có một cái time series bình thường nhất của một cái time series, đó là nó sẽ có dấu hiệu như vậy. Yeah, đó là một cái time series go up đúng không? Cái này là time này. Ví dụ year gì đó. Okay. Rồi, thế thì mọi người nhìn thấy ở đây này. Thứ nhất là nó có một cái upward trend đúng không? Thứ hai là nó có một cái gì nữa? Seasonality đúng không? Giả sử đây là năm thứ nhất. Ví dụ 5 năm, đây 10 năm, đây 15 năm. Seasonality. Ok. Thế thì nếu như mà mọi người forecasting, you just run it and forecast it based on this, it may be super complicated. The thing will be like you want to just predict in the futures, right? And based on until everything you got now, you can do it like for the name methods, right? For the drip methods, or you can do it for the average methods, whatever you want to do. But however, it looks like it's not so accurate, right? So how the people do it? So the people think about a very like brilliant idea. So they think like with this one, why don't we try to separate it out? Thì mọi người sẽ nghĩ tới chuyện là, nếu như một cái time series data như vậy đó, thì mọi người có thể separate được nó ra không? Thì người ta separate nó thành 3 phần. Phần thứ nhất nó được gọi là phần trend. Phần trend tức là cũng vẫn với cái đồ thị của 15 năm như vậy đúng không? Từ năm thứ nhất cho tới năm thứ 15. Và người ta nhìn thấy hình như là mọi thứ nó đi theo một hướng đi lên. Đây được gọi là đồ thị trend. Rồi. Phần thứ hai, người ta separate nó tiếp tục.
người ta sẽ nhìn thấy là cứ qua mỗi năm thì nó có seasonality, được chưa? Thì người ta sẽ làm một cái đồ thị gọi là đồ thị season, và người ta nhìn thấy rằng là đồ thị của tháng đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Ok, được chưa? Rồi, và đồ thị cuối cùng, tất nhiên sau khi toàn bộ cái chuỗi giá trị này, giả sử như thế nha, thì cuối cùng thì người ta sẽ có một cái giá trị nữa, là một cái giá trị cuối cùng gọi là random, các giá trị random, hay người ta gọi là các giá trị residual. Rồi, thế thì residual thì nó rất là vớ vẩn, nó rất là vớ vẩn, rất là vớ vẩn, rất là vớ vẩn, rất là vớ vẩn. Rồi, ok, thấy chưa? Thế thì đơn giản của chuyện decomposition này thì cho một cái ví dụ rất là dễ. Ví dụ như thế thì từ một cái chuỗi giá trị original, từ năm thứ nhất, năm thứ hai cho tới năm thứ 15 nha. Giá trị original này giả sử là trong đó là 100, giá trị đầu tiên là 100, thì nó sẽ bị tách ra thành 3 phần theo cách gọi là, có nhiều cách. Cách thứ nhất là kiểu là multiplicative, cách thứ hai là additive. Ở đây thì thầy sẽ chỉ viết nó theo kiểu additive thôi cho đơn giản dễ hiểu. Thế thì người ta decompose nó ra. Trong cái original data này á, thì nó có 3 phần. Phần thứ nhất là phần trend, được chưa? Để đổi chữ. Phần thứ nhất là có một cái phần đó gọi là phần trend. Phần thứ hai như vậy là season. Và phần thứ ba nó là phần residual. Thì từ 100 này thì tách nó ra. Từ cách tách thì nó như thế nào, thế thì từ từ nó sẽ có cách nói nó sau. Nhưng mà bạn tưởng tượng giống như là đó, thì phần trend sau đó thì bạn tách trong đó 50 phần trăm, 50 giá trị trong đó, 50 value trong đó là từ trend góp thành. Seasonality thì nó góp khoảng tầm ví dụ như là 40, và residual ví dụ như thế là hắn góp vô là 10, được chưa? Thế thì từ 100 này tách ra thành 3 phần, 3 component, và 3 component đó này nó ghép thành 3 cái giá trị đây, được chưa? Tiếp tục, ví dụ năm sau, cái năm thứ hai nó làm giá trị 110, thì trong này phần trend nó ví dụ như là trend mà thì nó tăng lên mỗi năm nó tăng lên ví dụ 5 đơn vị, ví dụ nó residual, nó là linear, nó tăng 5 đơn vị. Seasonality nó vẫn cứ giữ là 40, và cái thằng này ví dụ như là lúc đó nó khoảng tầm ví dụ 15, như thế. Rồi, thế thì khi đó nó có giá trị năm thứ hai, và nó có từ cái giá trị original này nó có giá trị trend năm thứ hai, năm thứ nhất đây, thì đây năm thứ hai, và đây là giá trị năm thứ hai của season, và cuối cùng năm thứ hai của residual, và tương tự như thế với giá trị năm thứ ba, ví dụ 112 thôi, thì thằng này bây giờ tăng ví dụ như tiếp tục là đây 60 đúng không, cũng vẫn tăng 5. Seasonality nó vẫn cứ giữ nguyên, giả sử 40 chẳng hạn. Còn residual thì nó là một con số random bất kỳ. Giả sử là nó là bằng bây giờ nó sẽ là 12, thì đây là đây mấy 12 đúng không? Rồi, residual. Rồi, như vậy thì mọi người hình dung thầy làm này, việc này tiếp hoài, ví dụ giá trị tới năm thứ 15 là 200. Thì trong này nó sẽ làm ví dụ tăng mấy? Tăng 15 lần. Như vậy 15 nhân 5 là 125, giả sử như thế. Và đây vẫn giữ 40, và residual là bao nhiêu đó, được chưa? Thế thì sau khi thầy gom lại ba cái phần đó, thì thầy tính ra được ba cái thành phần của ba cái residual, ba cái component của một cái time series original này. Thế thì vì sao lại làm như vậy? Why we have to do that? Because let's have to first of all easily understand the pattern. Okay, you can see what will be the trend behind us, all the data, what you can see the seasonality, and you can see like what could be all the things just totally random. However, the more important would be like that's help us to easier to forecast. So now the thing would be like, remember, you just have to forecast the component, right? So you forecast, first of all, you forecast the trend data. You forecast then the seasonality data. And finally, you just forecast for the random data. And then you add it all together. So you have the forecasting
of the whole data. Mọi người hiểu ý tưởng của cái này không? Nó ngắn gọn là như vậy. Hiểu ý tưởng nào không? Đó, ngắn gọn nó là từ một cái component nhiều, đúng không? Một cái original data với nhiều cái component trong đó. Mình separate them into the different, decompose them. That's what the people say in this chapter. We decompose them into the separated data. And then with the separated data, they will be easier for us to forecast the trend data. We see the linear, something like that. We do the forecasting for the trend. Seasonality, we forecast that. And finally, the residual, we forecast that. So at the end, we add it up all together, okay? And we have the more accurate forecast of the original data. That will be the point. Okay? Got it? Có câu hỏi gì không? Có mắc gì không? Hiểu ý tưởng chưa đã? Nói nhanh gọn là như thế. Dạ hiểu thầy. Nói chung là cái decomposition này thì là mình chỉ có thể ra được 3 cái là theo change, season với residual thôi đúng không thầy? Thì nhiêu đó thôi chứ còn đổi gì nữa. Thế là mình không có loại nào khác nữa, là mình decomposition từ bất kỳ đồ thị nào là cùng lắm nó cũng chỉ ra được như đó rồi. Thì thứ nhất là hôm nọ mọi người có học á, mọi người có nhớ rằng là về một cái pattern, mình có mấy loại pattern. Pattern thứ nhất là về gì? Trend, đúng không? Pattern thứ hai là seasonality. Pattern thứ ba là circle, đúng không? Mà circle ở trong này á thì time series decomposition nó cũng sử dụng, nó được phân loại là circle, nó cũng là một dạng seasonality. Nhưng mà tùy vào cái gọi là cái method thì nó sẽ chuyên để forecast các cycle, tức là nhiều hơn những cái mà cái seasonality mà diễn ra cứ 2-3 năm diễn ra một lần á, hay là 5 năm 10 năm diễn ra một lần, thì nó có một cái dạng khác để time series decomposition xử lý nó. Còn không thì có dạng seasonality dạng như là dành cho quarter hay là monthly hay là weekly thôi, thì nó cũng xử lý được luôn. Như vậy cho nên ở đây người ta dùng seasonality, về thực tế nó chính là kết hợp, về bản chất ở đây chính là seasonality cycle luôn. Đó, còn lại cái phần còn lại của cái data nó là phần random residual, đúng không? Chứ có gì đâu. Vì sau này có một số cái là mình không thể nào control được, đúng không? Trong một số năm, ví dụ như là trend thì mình biết, ví dụ như bán hàng như là smartphone, đúng không? Thì mình biết là trong tương lai thì smartphone về bản chất nó cũng sẽ tăng, nó vẫn up. Và thường nó còn vẫn có season, người ta bán ví dụ như iPhone nó vẫn là sell best in the end of the year. Khoảng từ là September into December là the high peak of the iPhone sale, okay? But however, there's something like residual. For example, the market shock, the pandemic of the COVID-19, or some kinds like other kinds like unrelated information, and it change the predicted values into some kind of unpredicted values. Okay? Thì ghép cả ba phần đó lại, nó chính là thành ra lại một cái time series bình thường thôi. Nhiệm vụ là như vậy. Rồi, thì từng thằng này thì dễ phân tích hơn, từng thằng này thì dễ random hơn. Trend, đúng không? Rất là dễ. Thật ra về bản chất nếu như mà trend mà nó gần như là một đường thẳng chẳng hạn, thì cái này chỉ đơn giản là dùng linear mình dự đoán. Đối với lại seasonality, đúng không? Thì nó về bản chất thì mình chỉ cần làm, nếu như mà nó lặp lại luôn luôn như vậy thì mình chỉ cần dùng cái là seasonal nave, ví dụ như thế. Còn lại random residual thì mình có một cái gọi là các random forward, random walk model. Một không random walk model thì nó dùng những cái stochastic model để mà dự đoán, là chuyên dành cho những cái dự đoán mà giá trị nó không thể dự báo được luôn, thì ra random hoàn toàn. Ghép ba nó lại thì nó ra được cái time series gần như bình thường. Đó, thì ví dụ như tiếp, đúng không? Giả sử tới đây, cái đến sau cùng, sau khi mà thầy đã có data hết rồi, đúng không? Thầy có được toàn bộ tất cả data này, cái thầy predict. Bây giờ thầy, tôi bắt đầu tôi predict. Tôi predict thì tôi thấy rằng là ok, tới cái đoạn này tôi dự đoán là trend nó sẽ như thế này, đúng không? Cái thằng seasonality trong tương lai nó cũng sẽ tiếp tục nó như thế này, được chưa?
Và tương tự như random thì tôi giả sử nó cứ đi lên đi xuống như thế này. Đây. Rồi, ghép ba cái thằng này lại với nhau, cộng lại với nhau, được chưa? Thế thì sau này thầy predict tiếp những cái giá trị sau này, ví dụ như năm thứ 16, giả sử đây nó lên thành là 130, giả sử đây nó vẫn tiếp tục 40, giả sử đây nó là một con số ví dụ như random với giá trị 8, thì add hết những thằng này lại với nhau. Thì con số này ở đây hồi nãy nó hơi không đúng lắm, nhưng mà thầy nói giả sử đến cuối cùng thì add hết lại với nhau, thì đây thầy có một giá trị là 178. Đây chính là giá trị predict cho the future năm nữa. Tiếp tục năm 17, cái này sẽ lên 135 chẳng hạn, cái này vẫn cứ 40 chẳng hạn, cái này thằng này random ra một số mô đó, ví dụ giá trị 10, góp hết nó lại, được chưa? Thì nó ra được là 185. Và đó là tất cả khi kết hợp của ba cái phần component lại để thầy có một cái predict đấy và predict đấy. Đó. Kiểu như vậy. Đó là future predict dựa trên time series decomposition. Basic idea của nó là như thế nào, không có gì. Got it? Dạ ok thầy ơi, got it. Rồi, ý tưởng là như thế nghe, nhưng mà thật ra nó phức tạp hơn nhiều lắm, nhưng mà ý tưởng cơ bản là như thế, được chưa? Rồi, để xíu nữa thầy vô slide và thầy vô code để mọi người đỡ bất ngờ thôi, có chứ? Ok, good. Alright, so I will leave this one. Okay, let's continue. Cái phần này, những phần này mà bắt đầu nó khó rồi, cho nên mọi người có gì thắc mắc mọi người cứ hỏi nghe, hỏi thầy nếu như cần thiết thì cứ hỏi thầy. Nhưng mà cơ bản thì mình sẽ chấp nhận một số cái nội dung liên quan tới mathematics vì nó quá phức tạp đi. Giờ time series forecasting là một trong những phần mà về mathematics nó phức tạp nhất so với lại những cái khác. Cho nên là sometimes we just get it up. Okay, so basic idea we going to study about what would be the three type of time series pattern and component. Of course, I told you already, right? That's including the trend, including for the circle, seasonality, and lastly the residual. We understand and perform the moving average methods. Moving average methods could be all the basic idea behind going to talk about the trend. Okay, understand and perform all the different kinds of decomposition algorithm. We have the 4 types of them will be like typical here, including the classical decomposition. That's the first methods we're going to talk about. Second of all, this X11 decomposition. Thus had been developed later with some kind of like advantage compared to the classical decomposition. Later, the SEATS decomposition, and lastly, the STL decomposition. Okay, we also learn how we can extract all the data like from the time series, how we can extract into the different component and we can plot them in RStudio. Basically, we also have that kind of like I already showed you how can run for the moving average on Excel, but that's just kind of like a demonstration. If you want to do it, you can watch the video again. Okay. Thầy cũng có làm, thầy cũng cho video luôn rồi, hướng dẫn là làm sao để mà run và decompose mọi thứ nó ở trên Excel. Thì mọi người thích thì mọi người có thể xem lại những cái video này nghe. Trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ thì thầy nghĩ thầy không đủ thời gian để làm hết những cái Excel này và cả RStudio. The strand of trend and seasonality, I would just skip this part. You can read it at home. Understand and perform the forecasting with the decomposition. That's very short. All right, so I told you already, right? First of all, we talk about the decomposition and what will be the component. So we can spread a time series into the different component, including typically the trend and circle component. Okay. Another thing, seasonality is component, and lastly, the remainder of component on normally we talk and call it residual. So when we separate a time series into 3 different components, that will be easier for us to observe for the pattern and to easily understand about what will be all the behavior of the time series. Okay, so that's the reason why. That's how when we do the time series decomposition like that, we
it helps to improve the understanding of the time series. We get and understand it better. Improve for the forecasting accuracy, of course, because when we do it all, when we separate it, it can help us to more accurately predict for the future. Okay. All right. So the time series component, we can have the different ways of the thing when we do for that. When we want to separate them into the seasonality, into the trend, and the residual, we have the two ways. Two basic forms of decomposition, including for the additive decomposition and multiplicative decomposition. You can read about the main thing, but basically the thing will be like, you see, of course, the data over here, right? They have the trend. Both of them have the trend. Both of them have the seasonalities. Both of them have the residual. But however, can you see the seasonality fluctuation? With here, it's quite stable. Okay, so if the seasonal fluctuation, they do not change a lot, they stay the same. Okay, nếu như mà seasonality của mọi người á mà nó stay the same over time á, thì mọi người sử dụng là additive form của decomposition như hồi nãy thầy làm được rồi. Yeah, but however, when the magnitude of the seasonality and the residual values fluctuate with the trend, so that means later in the later years of the time series, you see the fluctuation larger and larger and larger, or maybe they smaller and smaller and smaller over time. So this is the time to do for the multiplicative decomposition. So instead of adding everything together, we just think about we multiply them together. Okay, and then that will be the point. And however, if you already learn about the logistic algorithm, you can have the very easy and basic idea about log, right? Even with the multiplicative form of the data. Kể cả khi nó được biểu diễn dưới dạng số nhân, bạn có thể đưa nó về dạng dấu cộng được, đúng không? Bằng phép cộng được, đúng không? By just make the log, the natural log or the log 10 or the exponential log. They have to transform your multiplicative function into the additive function, and this will be how it's worked. Okay, I will not spend too much time on this one, but it's basically the thing is work on. Okay, and that's how the three components can be separated, right? With the original data, you see how the trend and the circle. You see like over a few years go up, and after a few years go down, and after a few years go up and go down. So you see the trend. All right, this is actually the trend circle. And later you can also see the seasonality. You see how they fluctuate over a year, right? But however, in the same like season of the year, they repeat for the pattern again and again. So you separate them into the seasonality. And the remainder, or you can say the residue, this will be this part, totally random. Sometimes they are positive, sometimes they are negative, sometimes they will be like almost equal to zero, sometimes they're very large, sometimes they're very small, but they depend on, they just totally random. Okay, so this will be how we can talk about this all. Okay, so after we have the data, you can see you can get out the trend by using the moving average method. You get the seasonalities and you like subtract from the original, the trend and the seasonality, we have the remainder. Okay, thì ba thành phần này nó cộng lại với nhau, nó chính là original data, được chưa? Và thường thì mình không tính ra được phần remainder, mình tính ra được phần trend trước, mình tính ra được phần seasonality, rồi mình lấy original data trừ hai phần này ra thì nó ra remainder. Vậy thôi. Okay, this will be how it's all the thing. Original data, it may be sometimes very fluctuate and hard to understand, but if you do just calculate very simple, over here the people use the trend circle function and they create for just the trend circle data. You see? All right, seasonal adjusted
That means they remove for the seasonality. Okay, they remove the seasonalities, and we have that over here. Okay, and this is the histories of the time series decomposition. Basically, we over here through the time, a lot of new methods for the time series decomposition have been developed by the different kind like mathematics, the statistician, and also data scientists, and even up until now, like until the 2019 or 20, when I and Dr. Chen, we are co-create for this slide. We update for some kind of information, and up until 2017, the people still creating for the new method for the time series decomposition. It's the same with you guys create for the new method in the neural network for the data mining or the boosting methods or the bootstrapping methods. The people still develop it over time, but however, they over time is more complicated, and we just talk about some of them over here. So we talk about the classical methods originated from the 1920, very long ago. Back to the time that the computer are not available, these people still had a way to just generate for the decomposition of the time series. Later, we talk about the X11, which introduced in the 1965. Okay, even when have another kinds of methods have been already introduced, but we talk about the X11. That's another thing. All right, the ARIMA. So the ARIMA, this will be something new, and we will talk about that later in the later chapter. But we have the X11 here, and then we have the SIS, and we have the XDL methods. So four of them, classical methods, X11 of 1965, XDL methods in the 1983, and the SEATS methods in the 1990. That will be the four main methods that we're going to talk about in today's section. Okay, X11, X12, or X13, you can also run it on and you see like how they have been developed by the different one. Basically, they are created by the census. That will be the brutal statistic of the government from the U.S. So they will be the one who like originally create all the most of like X11 or X12 or X13 over time. Okay, so whatever it could be, the important thing will be like that depend on the school of thought. So for example, U.S. Census Bureau, right? They use the X13. That's the new release one. And the same with the Eurostat. That will be the statistic bureaus of the Europe, the EU, the Eurozone. They also use for the X13. They share the same. But however, in Canada, they use the X12, and they still good. In the UK, the same thing with the original Operation National something system they use for the X12. So it depends, right? Even when they have some kinds of like new method available, but X13 or X12 or maybe later we have the X14, X15. It depends on the accuracy and what types of the preference. Okay. So basically, that will be all the idea behind the history's development of the time series decomposition, and it still go on. So you guys maybe later you guys will be the one who create for the new method. Okay. So với cái mức độ như vậy, mọi người nhìn thấy là thật ra ví dụ classical method originated thì cái này thầy có thể diễn giải cho các bạn là làm sao làm. Nhưng mà bắt đầu tới X11 hoặc là tới là XTL hay là SIS này chẳng hạn, hoặc là X12, X13 này, gần như thầy không có cách nào thầy diễn giải cho các bạn hết. Chúng ta cùng lắm là chúng ta có thể lên, được chưa? Chúng ta có thể lên và control and click. Ví dụ như nhưng mà mọi người muốn thì mọi người có thể lên, biết là vì sao nó không được X13 method material. Yeah.
Giả sử như mọi người muốn như thế thì nó sẽ được lưu ở trên các stat model và nó sẽ hướng dẫn về cái cách làm sao mà originate để mà nó tạo được cái model này. Thật sự đây là một cái phần mềm dành trên là SAS là SAS. Dân về finance chuyên bọn thầy thì thường dùng SAS nhiều hơn, nhưng mà originated là chúng ta sẽ có rất nhiều các version, những cái paper nó có những cái phương pháp nó chỉ ra những cái thuật toán đằng sau cái công thức này, background ví dụ như là Arima này như thế nào, cái model như thế nào, chạy ra sao thì nó originated ở đây. Và nó có ví dụ như riêng với lại cái phần X13 này thì SAS nó viết khoảng tầm 133 trang chỉ riêng về chuyện giải thích thuật toán và làm sao sử dụng nó thôi, được chưa? Thì ở đây rất là nhiều lắm. Thầy nghĩ rằng là thôi, thời gian để mà chúng ta coi hết cái này chắc là không hết đâu, cho nên trên phương diện như vậy thì từ đây về sau những cái nội dung như vậy, cái nào thì chúng ta diễn giải được đơn giản chúng ta diễn giải cho hiểu, còn những phần mà bắt đầu nó advanced quá thì chúng ta không nhất thiết chúng ta phải hiểu về cái algorithm AI, đúng không? Và chúng ta chỉ cần hiểu được cách làm sao đọc kết quả và chúng ta đọc được cái công thức thôi, yeah, làm sao mình run được thôi. Okay, right, so now let's do it. We'll start with the moving average. So moving average is what? To see the trend of the data instead of see all the fluctuation. For example, this is the original data, right? The people use for the moving average with an order of moving average to just determine for the smoothness of the trend circle estimate. The larger order, the smoother curve. What does it mean? Okay, so with this one, this is the original data. This is the original data with the gray one, right? And later, I don't want to do it. I want to take for the moving average. Moving average means I get the average of an order. For example, I had the data of the 1989 into like 1993. That's the 5 different data point. Okay, and based on that, I use for the moving average of 5. So I take the average of all the 5 number, and I got this one. And the same way like that with this one, I take the order. I take the collect the average of this 5 number, and I have this one. And the same thing, repeat and repeat and repeat. And I reduce, of course, drop for some kind like the head of the data and the tail of the data. But however, I have the data that will be the average of all the function like this. And the thing will be like all the fluctuation, all the seasonality, they can be easily erased. And it's create for the average values of all the data of the different years. And that's helped me to make a smoother data. So think about like when I do it with another one. Okay, so I would try to start from my art studio over here, and we see like how it will be changed. Okay, with the moving average. So okay, so first of all, I wanted to practice it with the moving average. Okay, sorry. For 2 moving average. Okay, of course, I have to call out for the libraries of FPP2. Don't forget about them. And also call for the libraries of the tidyverse, because sometimes I wanted to save the time and do it with the pipeline operation. All right, now the thing has been already. I want to use the Excel data. Okay, so this is the basic data from the South Australia, another the residual first another province, the states of the South Australia. Okay, this is another Australia state, and if you want to see it, it's going to be over here. If somebody really had the plan to study in the Australia or maybe next year,
You can see me over there. Okay, so South Australia, they will be over here in the very top end of the Australia with the Adelaide would be the kind of the capital. Victoria with Melbourne, New South Wales with the Sydney, Queensland with the Brisbane, whatever. If you ever hear about that. So South Australia, they could be just a quite a big area, where most of the time would be just kind of like very wide and remote areas with very few residents. Okay, so most of the time you would just see all the sand and also the landscape, and that should be all. With the kind of like the capital of South Australia, Adelaide, that's very rare to see. Okay, but most of the time it's not like that. It will look like this. You look like this all the time about Australia and about South Australia. So the thing will be like this is the data about the electric cell to the residential customer. So they sell all the electricity to the customer yearly, right? We have the annual electricity sale in the gigawatt hour from the 1989 to 2008. Okay, that's the data. So you can see how it look like Excel, sorry. This all the data from the 1989 into 2008. Okay, you can also see the structure of Excel training observation. Okay, that should be the point. Okay, right now let's just start and do it with the we plotted. Plot the data sets. Okay, so I will use the data and then the pipeline. Up until this point of the course, I really want to, I hope that you guys have been very clear with the syntax of the function in RStudio. Tới thời điểm này mọi người có thấy khó khăn trong chuyện sử dụng các syntax trong RStudio nữa không? Có còn khó khăn không? Dạ không thầy, sẽ biết quen thầy ơi. Biết quen gì thầy cho tới mấy bài homework rồi mà 2 cái homework rồi, làm qua tới tầm 4 năm homework là mọi người sẽ rất quen với lại RStudio, thì mọi người thấy bình thường. Okay, right, got the same. Okay, this is the original data, right? Of course I can add in for some kinds of like layer. Okay, I want to have the X lab, Y lab, and also for the title I create it here. Okay, and you see this will be the point. So all the data over here, how can you see? We have actually at first you can see this will be the trend, right? You can see the trend go up of the data. However, does it all? It does really all? No. With this graph, I feel like it's quite hard for me to see just the trend. And that's the reason why I wanted to for the moving average. Okay, the moving average, if I want to do it, I can save my data. Remember about the way that I can save the data. Okay, I can save the data to my computer. Okay, so this is just the working directory, right? And then you save for the data of the electric cells and you save it all and you execute it. Actually, I do it already and I have my data over here. Okay, so with this, the data over here, I want to do it and fluctuate, choose create for the MA 3. For example, nếu như bây giờ thầy muốn mà làm MA3, tức là thầy muốn làm moving average, okay? MA mean moving average for 3 order. That means very simple. I just do it with the average of the 3 continuous data. Okay? All right, so you can see it over here. That will be the average of the 3 data point, including for the
data, one data point before it and one data point after that. Okay, this is the average. Okay, and the same thing when you update and you download for that one. Of course, you don't have this one because if you power for this one, they will include for the very like unavailable data. So you will not do it. Just clear it out. Okay, and for example over here the same, right? Mọi người nếu nhìn thấy ở đây thì average, moving average, cái thứ hai nó nằm ở đây là những cái giá trị tiếp theo. Ví dụ như rơi vào vị trí năm thứ ba thì nó sẽ là data average của năm thứ hai, năm thứ ba và năm thứ tư. Tương tự như vậy với moving average của năm thứ tư thì nó sẽ là average của năm thứ ba, năm thứ tư và năm thứ năm. Rồi, phương pháp nó đơn giản là như vậy thôi. Okay. You can also at the same time use with the data analysis function on Excel. You go into data analysis, you go and use for moving average. It's normally available here. You have the moving average method. Double click, input range, X. Okay, label for the first row, just let it know that will be this, not the data, it's just the variable name. The interval 3, okay, because I want to do it for the 3 moving average. Output range, I want to do it here, okay, or maybe here, all right. And I want to have the chart output too. See, with over here it's a little bit different. Why? Because that for over here the average will be, they put it in the third order, in the third place instead of the second place. But basically if you see it, this one is this one, this one is this one, and if you really don't want to do it, you can move them over here, okay, and you can see it totally the same. And this is the moving average. You can change for the format. Okay, you can change for this format, and if you don't want to do it, you can just create it into the smartphone form. But however, let's take a look over here. So với cái fluctuation của cái data này có thể đổi chỉnh nó lại được nữa. Format assist đi. Mình thầy muốn nó chạy chỉ từ là giá trị 2000 chẳng hạn. Mọi người nhìn thấy không? Thì mọi người nhìn thấy fluctuate của cái original data là actual data này đây. So với lại cái thằng MA3 này thì nó phải nó smoother, được chưa? Nó sẽ thử nó với thêm một mức độ mới. Đây là MA3 đúng không? Chúng ta thử với lại MA5. MA5, one more time I do it with the data analysis. Moving average with the same original data. But I change now for the interval into number 5, and the output over here, I will want to put it into this one, and I want to create it for the new one. This is the new moving average. I will just make it smaller. This one a little bit bigger. Okay, change the same way. 2000. You see. Now, the moving average a little bit different, of course, because they created into another different section. Don't want to do it. I change it over here. Moving average của M3 nó sẽ bắt đầu, với M5 nó sẽ bắt đầu ở chỗ là giá trị năm thứ ba, được chưa? You see it how they change. We still have time. I do it with the M7 and MA9. Giá trị MA5 mọi người đã nhìn thấy thì nó là giá trị trung bình của 5 giá trị xung quanh. Okay. Tương tự như vậy thì MA7 nó sẽ giá trị 7 giá trị xung quanh và MA9 là 9 giá trị xung quanh. Nhưng mà ngược lại càng nhiều MA cái order này càng lớn thì các giá trị missing này nó càng nhiều. Thế thôi. Cho nên nó không có gì hết trơn. Yeah. Clean cái này đi. MA7, thầy làm với MA7. Click on the same, now I change into 7. The result over here. Okay. But I change it, of course. Nếu MA7 thì nó phải bắt đầu với vị trí số 4 đúng không? If you don't want to do it, you can clean it to make it clearer. Okay. MA7 nó bằng giá trị của trung bình 7 giá trị xung quanh. Từ giá trị 1 tới giá trị 7 thì nó rơi vào vị trí số 4. Rồi.
Đây là MI7. Nếu muốn change cái này xíu, moving average 3, moving average 5. This is the moving average. Okay. Change for the fluctuation format assist from 2000. Ok ha. Rồi, moving average mọi người nhìn thấy. Và đến cuối cùng là moving average 9. And for the layer to display it on over here. Click OK. Nếu mà MI9 thì tất nhiên nhìn xem MI9 nó phải rơi vào vị trí này đúng không? Chết. Vì MI9 thì MI9 nó sẽ bằng là giá trị trung bình của 9 giá trị xung quanh. Được chưa? Rồi. Ok, tạo ra được một cái đồ thị mới. Thêm tới đây. Rồi, đây em moving average number 9. Fluctuate. Format assist 2000. Ok, that's the point. Nếu mọi người nhìn thấy này, nếu như mà thực sự mọi người để ý thì những cái data point này của nó sẽ có, thầy làm một cái đường, thầy đổi cái design đi, thầy đổi design thành hình này. Mọi người nhìn thấy không? Hoặc hình như vậy, mọi người nhìn thấy không? Đó, tùy muốn hình nào cũng được. Tương tự như vậy thầy đổi design hình này, những cái hình này về này. Rồi, ok. Rồi, moving average. Mọi người nhìn thấy này, MA3 nó cái original data là đây, actual data là đây, original data là đây này. Nhưng mà mọi người nhìn thấy cái phần mà thằng forecast, tức là thằng đường MA3 đó, thì nó có vẻ nó fluctuate cùng với lại cái original data nhưng mà nó smooth thôi. Tức là nó không có những giá trị, ví dụ những giá trị điểm, ví dụ như điểm giá trị point year 12 này, năm 12 này, thì mọi người nhìn thấy cái data point này của nó không có quá to. Và tương tự như vậy, những cái năm fluctuate cực kỳ lớn như năm số 13 thì nó lại không có very big drop nha. Nếu như thầy tăng lên và những cái tương tự như vậy thì nó go along with the line, the original line. Ok. Với cái moving average 5, mọi người nhìn thấy nó còn smoother hơn nữa, mặc dù nó bị mất đi một vài giá trị đầu và một vài giá trị cuối, nhưng nó còn smoother hơn nữa nha. Nó ở cái giá trị này giá trị 12 này nó còn ít bị fluctuate hơn cả so với giá trị số 5, giá trị bên này, giá trị average 3 này của nó. Và tương tự như vậy, nếu moving average 7 là nó gần như đưa về thành một đường thẳng, phải không? Moving average của 9 là nó rất thẳng thớm. Thế thì mọi người nhìn thấy dựa trên 3 cái đồ thị này, 4 đồ thị này, moving 3, moving 5, moving 7, moving 9. Thật ra thì ở đây vì cái data nó ít quá, nó có khoảng tầm 20 cái observation originally chứ mấy. Chứ nếu mà thầy có khoảng tầm 1000 cái data chẳng hạn, 1000 data point chẳng hạn, thì thầy mất đi có vài cái data đầu nó không có vấn đề. Và khi đó cái đồ thị thầy nhìn vẫn là rất đẹp. Và thầy có thể nhìn thấy lập tức, đặc biệt ví dụ thầy dùng moving average 9 chẳng hạn, là thầy thấy rõ ràng this is a upward trend, right? Very noticeable. And you see how they can help me and tell me about the trend and cycle of the data. You got it? Mọi người nhớ được không? Ủa thầy, cái đó có đường trung bình của số lẻ, số chẵn không ạ? Lẻ. Có, vẫn có đường trung bình của số chẵn. Nhưng mà đường trung bình của số chẵn thì nó không rơi vào trung tâm nữa. Và khi không rơi trung tâm thì nó phải làm trung bình của trung bình, là tức là trung bình 2 lần thì nó mới đưa về lại số lẻ. Thì ở đây thầy chọn là moving average số 3, số 5, số 7, số 9 là có lý do để cho nhìn đẹp. Nếu mà thầy không làm moving average số 3 số chừng đó, mà thầy moving average ví dụ như là số 10 chẳng hạn, được chưa? Thì hắn xấu lắm. Đến lúc đó là mọi người sẽ nhìn thấy cái data của thầy không biết rớt vào đấy. Đó là lý do vì đang thầy chưa bỏ vô. Số 10 hả?
Giữa sự data về đây. Rồi hắn sẽ ra cái data này. Được chưa? Dĩ nhiên là mọi người vẫn nhìn thấy nó đi lên. Nhưng mà ví dụ data vì răng mà thầy không làm cái số 10. Vì số 10 đó lúc đó thầy bỏ vào đâu? Thằng này về bản chất nó chính là giá trị trung bình của 10 giá trị xung quanh đúng không? Thế thì thầy sẽ bỏ nó vô giá trị 5 và giá trị 6. Phải chăng là thầy nên bỏ không vô đây? Hay thầy nên bỏ nó vào đây. Ô số 5 hay ô số 6? Không. Sau đó người ta sẽ run nó thêm một lần nữa. Từ cái giá trị này nó lại moving average thêm lần nữa. Để tính nó thành giá trị nhỏ, giá trị để đưa nó về đúng cái giá trị ở giữa. Gọi là những cái giá trị gọi là cái odd value đó. Để mà cái đồ thị và các data nó đẹp hơn. Tất nhiên moving average với giá trị 10 cũng bình thường thôi. Và mọi người vẫn nhìn thấy được là nó vẫn là một cái upward trend này, thấy không? Nếu như mà mọi người để ý thì đây vẫn là cứ là một cái upward trend data. Có cái phần này chúng ta sẽ nói về chuyện là vì sao phải như thế. Nhưng mà về cơ bản của moving average người ta rất ngại dùng giá trị 10. Vì nếu dùng giá trị những giá trị chẳng giá trị even á, thì nó sẽ làm cho cái data của họ nhìn nó có vẻ nó không có cân đối. Lý do là vậy. Nên recommendation của thầy là thường thì vẫn nên là dùng là moving average cho tùy vào cái thường. Thông thường moving average 7 là rất là phổ biến. Nguyên nhân ví dụ như người ta thường là các weekly data thì người ta sẽ thường lấy moving average là 7. Yeah. Ít khi người ta lấy moving average 2 hay 3 hay là 4 lắm. Nhưng thường lấy 7. Đó thường sẽ là cái moving average phổ biến nhất. Hoàng hình dung được không? Ví dụ như mà cái đường moving average của tháng mình có 30 với 31 ngày thì một cái chặng cái lẻ thì 31 thì không có vấn đề, nhưng mà nếu như mà 30 thì nào? Không, thật ra thì cái chuyện mà moving average nó chỉ tạo ra thành là trend thôi, được chưa? Nó để bớt đi cái gọi là cái seasonality, cho nên kể cả nó là 30 31 bạn cứ bỏ số 3. Ví dụ moving average là 3 thì cuối cùng cái cơ bản nhất của bạn có dữ liệu tới ví dụ 1000 dòng đúng không? Thì cuối cùng vẫn chỉ là nhìn thấy cái trend này up hay nó down thôi. Chứ nó không sao hết. Chẳng qua là vì nếu như cái data của bạn á mà bạn tính đó là ở đây số 20 21 chuyện đó, nếu như mà mình là chọn cái MA, cái order của nó là số chẵn á thì nó bị chặt ra khỏi cái vị trí trung tâm của cái order không có gì làm cho đẹp, không có vấn đề, chứ không phải là vấn đề là vì một tháng có 30 ngày hay 31 ngày thì nó ảnh hưởng. Ok không Long với nhà? Xíu nữa. Yeah, okay. Don't worry, we will run it on like this is just demonstration about you guys understand about how it works on the original data, okay, on the original data and how it's run actually on Excel, just like demonstration. Don't worry about that, we will run and talk about that later for the next chapters. So now let's do it with the let's do it to the moving average on RStudio with the MA5. Okay, that means the order will be equal to 5. All right, and let's do it with our data like elect cell. Okay, and we apply it with the okay, I will use the MA function. MA function, moving average, order, okay, equal to 5. Okay, we run it on over here. Sorry. Of course. This is a new moving average, and if you put it on, you see like this will be look over here. That's been erased for the first and the second observation, and the same with the first, the very last two observation has been already cleared. So from 20, now we just have 16. And the same with the moving average 5 we already create over here. You can see it, right? Yep. So this will be how the function, you can easily run it on RStudio. And of course, if you do that, you can save them. I will call this to be the elect
MA5. I create it into the new objective, and I want to create for the autoplot function. Now I want to do it and plot the original data add to the MA5 data. Okay, so now I plotted the elect MA original data. The elect cell, this is the original data, and I want to create like series equal to what? Original. Right? And I want to add in for the another layer. Okay, auto layer. Mấy cái này thì mấy đứa bây giờ quen quá rồi đúng không? Elect MA5, and I call it the series name, the MA5. Okay, and of course I can add in into another layer, like the X level would be year. For the Y level would be gigawatt hour. CG title if you want. The annual electricity sale of the South Australia. Okay. And here this new thing, scale, color. Manual. Does help me to set for the colors of all the components inside that, especially for the data values. Okay, so with the values equal to the original data point. Okay, with here I call it original data, right? So the original data line, this I want to put them into gray. Okay, and the MA5, I want them to be look red. Okay, and it break by original data and MA5. Cái function này để thầy có thể biến cái original data line nó sẽ biến thành màu gray và biến thành màu red đối với lại MA5. Okay, if you don't understand what this means, I will just remove it a little bit. Nếu như không á, thầy run á thì cái đồ thị của thầy originally là cái phần original data nó sẽ là cái màu blue rồi cái phần MA5 nó sẽ là màu red, something like that. Nhưng mà khi mà thầy cho lại cái phần function này thì thầy điều chỉnh được cái original data này của thầy thêm màu gray nếu thầy muốn, được chưa? Nếu không thì thầy có thể đợi điều chỉnh nó thành màu black nếu thầy muốn, và thằng này màu red. Thì đây là cái data của thầy. Okay, this is the MA5. Okay, right. So I do it. Mọi người đã nhìn thấy là cái này là hoàn toàn thầy làm giống hệt như hồi nãy ở trên Excel đúng không? Okay, so this will be I say MA3. Okay, sorry, this is not MA3, MA5. Right, the same thing now. I apply it and apply the same philosophy. For the MA3, MA7, and MA9. Okay, so I want to see compare between the MA3, MA7, and MA9, and how they could be different for the same moving average. So with the MA3, so first of all I try with MA3. I also create for one more time for the MA3, but I change it just like MA3's machine and order for like 3.
Okay, and I one more time use for this one, create for the MA3 the function, the plot, original data, but this now MA3, change it into MA3, the name, year, original. Okay, MA3. Just remember to change them. Okay, so if I don't have the MA3 function here, I can create for the auto plot, and this is the MA3, but I want to save them into MA3. Okay, for what? Later I will explain. Okay. Now I do with the MA7. Okay, the MA7 I one more time create for the same function. Okay, create for the same function, but now I change it into 7. MA in order will be equal to 7, 7, 7, back, and MA 7, 7. Yeah, not run yet. Yeah, this is the second one. This is the MA 7. Last one, MA 9. Okay, and I copy one more time with the MA 9. MA in order is to 9. And one more thing, I do it with the auto plot. Sorry, original data and MA3, MA7, MA9. Yep. 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 Okay, I got it all. Of course, for each of the time, you can see like how many rounds have been removed for the missing value, because the sum of the beginning of the data and the end of the data has been removed. Okay, the same with this one when they create for that. All right. Now, this would be the time for me to summarize them into MA. This is what I say, MA7. Right? MA7. This will be MA9. Original data. So I have a MA5, MA3, MA7, and MA9. So with the thing like on Excel, I have to create it manually, and I have to create for 4 different different graph. Okay, but I cannot put them in the same page. But however, you can do it and sum all together in the same plot. Okay, so to do that, you use the grid extra. That's another package, but you don't have to install it, and you use the grid arrange function of the package of the grid extra. Okay, so you can put MA3, MA5, MA7, and MA9 into the same plot. Number of the round equal to, because we have a 4 function, right? 4 function, and if you put it, okay, I will just demonstrate for you. If you run it as one, they will be automatically create for you into, they put all together, all the 4 graph into one single graph, and you can compare them at the same time. However, you can clarify, this will be in this case, like we just have a 4 of them, right? They automatically create like 2.2, 2 times 2 metric of the plot. But however, you can clarify about the number of the round equal to maybe, for example, 3, like all 1. If you do that, they will create at the same time the thing they as much as possible, if they can. Okay, of course, that takes for a while, and it looked very ugly. And the same thing when I want to have a 4 round at the same time. So they will look very fast, and they create it the same way. Because they have just 4 round of them, we just have one single column. And of course, you can clarify it into equal to 2. And you have a 2 round, that means 2 column.
Ok, cái đoạn này thì thầy chỉ là một cái thủ thuật nhỏ để mà mình có thể ghép được toàn bộ tất cả những cái kết quả các plot lại với nhau. Các bạn có thể dùng nó với lại nhiều lần sau này nha, nhiều cái graph, nhiều cái graph sau này mình đều có thể sử dụng cái function này để ghép các graph lại với nhau. Thì RStudio nó sẽ automatically create cái graph theo cái số lượng là bao nhiêu đó. Ví dụ như có 9 thì thường nó sẽ tạo 3 x 3, 9 cái graph thì nó tạo 3 x 3. Ví dụ có 10 thì thường nó sẽ tạo là 5 x 2 hoặc 2 x 5. Nhưng bạn có thể hoàn toàn clarify nó by yourself. It's up to you. Ok. Thì cái này là một cái thủ thuật để các bạn trình bày bài nó đẹp hơn. You got it? Yeah? Got it? Hi. Okay. Yep. So that's the moving average. And you guys have already asked me about, like, in the case, like if the order is not a odd number like this, but to be the even number, like 4, like 2, like 6, or 8, 10. You're welcome. You can do it. But I told you about the problem, right? Like the what the people normally call the parallels, and also the systematic, the asymmetric. The data will become asymmetric. Nó không đối xứng. So that's the problem, and that will be the time for people. They run for the moving average one more time, and this is the MA4, but they double it. As they say, the 2x4 MA. This will be how the people do it. So with the MA function, actually it just not stop with the order, but it also have a element called center, and center is over here. They clarifies into 4. So when it's to clarify into 4, the data will be put on, but it's not so clear, and it's not like systematic. This will be asymmetric. But if you clarify into true, they will be automatically run for another time. Center equal true. They will automatically run for another time, and they create for 2 time x moving average, and it make the data to be centralized. Okay, so this is general rules for the moving average. Okay, just simple. The moving average help us to see the smoothness up there. Trend circle estimate. Okay, the larger order, the smoother curve. So in general, an even order MA should be followed for another even order MA. That means if you run for MA with the order, it will be 2, 4, 6, 7, 10. You have to run it one more time with another even order to make it be symmetric. However, if the odd order of MA should be followed by an odd order of the MA. Okay, so that's have to just make sure the data will be symmetric. In case like you run it for the kind of an even order MA, that not good at all, and so they will be have to do for another time of the 2M of the MA, and they run it for 2 times. Or the moving average, they will be take the observation of the 1 over 4 time for the beginning and the end of the data. Thì cái giá trị này nghĩa là một cách khác, nếu như đối với các odd data đó mà người ta muốn mà người ta tính được cái cách này mà bạn muốn nó symmetric, thì cái cách đơn giản của MA10 này nó sẽ làm như sau. Bằng cách đơn giản là đáng ra nó lấy giá trị của 10 cái giá trị xung quanh, đúng không? Nhưng mà cách dễ nhất là thầy sẽ lấy 10 chia cho mấy? Đáng ra là sẽ là 1 chia cho 10 cho tất cả 10 giá trị, đúng không? Nhưng mà không. Cái riêng cái giá trị đầu thì thầy sẽ phải lấy giá trị gì? Giá trị đầu tiên á, thầy sẽ lấy là bằng 1/20 là nhân với giá trị đầu tiên.
Rồi, thầy cộng với 1/10 nhân với lại là các giá trị ở giữa, những giá trị như đây. Cộng với 1/10 nhân với giá trị đây, đúng không? Hoặc là thôi thầy làm một cái công thức đơn giản là 1/10 time for sum của toàn bộ các giá trị ở giữa này. Được chưa? 8 giá trị ở giữa. Được chưa? Tức là vậy 8 giá trị ở giữa, mỗi giá trị sẽ nhận cái weight là 1/10. Và cuối cùng thầy nhận cái giá trị cuối, giá trị số 10 đó thì thầy nhận là giá trị là 1/9 nhân 1/20. Có hiểu ý đó không? Có hiểu ý cái thuật toán này không? Nếu như mọi người muốn nó là nó mix thì nó như vậy cũng có cách. MA average thì đây sẽ là MA average của 10 nếu như thầy muốn mà nó nhìn nó đối xứng, mà nó rơi vào giá trị là giá trị số mấy? Số 5 hay số 6? Số 6 gì đó, số 5 hay số 6 gì đó. Đấy. Thì nó coi như lấy 9 giá trị. You got it? So that's the point to do it with an odd order. The even order MA. Okay. So normally if the seasonal period is even, okay, seasonal period even and of the order of M. Nếu như mà ví dụ trong trường hợp của quarterly data đó thì các seasonal periods nó sẽ là số 4. Thì this will be better to use 2xm, đó là 2 lần MA đó, to estimate for the trend circle. If the seasonal periods is odd of order of M, doesn't mean like 7 like in the weekly data. So you will just use the M order moving average to estimate for the trend circle. Thì đây là cái câu chuyện mà trả lời câu chuyện là nếu như mà gặp cái data cơ bản của mình gặp là quarterly data thì mình sẽ phải sử dụng là 2MA. Nếu mà mình gặp là weekly data thì mình sẽ sử dụng là 7MA. Nó sẽ là một cái odd data. Còn trong trường hợp của thằng mà như là tháng thì thông thường người ta vẫn thừa nhận MA của tháng nó sẽ là MA 30 chứ người ta không dùng MA 31. Nhưng mà kỳ thật thì không, người ta không dùng cái cách cũ kỹ của MA như vậy, mà người ta sẽ có một cái phương pháp khác. Chứ nữa mọi người sẽ nhìn nó là ở trong phương pháp là phương pháp SIS hoặc là cái phương pháp STL thì nó có cách để xử lý được hoàn toàn đối với lại cái data là kiểu dạng monthly. Được chưa nha? Dạ được thầy. Rồi ok ha. Đó thì đây là trong trường hợp như vậy tùy nha. Ví dụ như seasonal data mình gặp cái seasonal là season gì đã quarter thì chắc chắn mình dùng là MA4. Nhưng mà ví dụ odd data ví dụ như là weekly thì mình dùng là MA7. Vậy. Combination of the more result will be create for more weighted. So we going to generate it. Ok, đạt. Em vẫn chưa hiểu lắm cái phần 2xm đó thầy. 2xm hả? Dạ. Rồi, từ từ. 2xm tức là tiếp tục thì đơn giản là vậy thôi nè đợi. Tức là sau khi MA nó rồi xong nó sẽ MA thêm một cái lần nữa là 2. Thầy cho một cái ví dụ ở đây. Ví dụ MA 10 rồi đúng không? Thầy giả sử thầy cho MA 10 rồi đúng không? Nhưng mà thầy muốn đưa nó về central, được chưa? Thì thầy sẽ lựa tiếp tục cái thằng MA này. Nhưng mà nó sẽ là MA 2x10. Tức là dựa trên cái MA 10 này mình dùng MA 2 thêm. Yeah. Kéo. Ví dụ có tới đây đúng không? Data nó tới đây. Thì cơ bản lúc đó nó sẽ bị move về đây một nước. Nhưng mà mọi người nhìn thấy này. Đây sẽ là cái MA 2x10. Nó là đè lên một cái data nữa. Vì có nhớ là hồi nãy hắn có nói rằng là ví dụ mình là MA mà một số chẵn á, thì mình phải follow nó để đưa nó về symmetric. Nó là bằng một cái MA số chẵn đúng không? Mà cái số chẵn gần nhất của đơn giản nhất của các số chẵn là số 2 thôi. Thì mình chọn số 2 ở đây. Thì mình thấy là lúc bây giờ MA thì toàn bộ cái này nó sẽ chạy, nó trải cái data, nó sẽ bỏ bớt những cái data đoạn này và đoạn này. Thầy xin lỗi. Từ đây chứ. Thì nó sẽ bỏ đi coi như 5 đoạn data đầu và 5 đoạn data sau. Thì như vậy là nó bỏ 10 cái data. Và nó là MA 2x10. Thế thôi, có gì đâu đạt. Khó không?
Dạ ok thầy chịu rồi thầy. Rồi ok, đó thôi, chỉ việc là đơn giản đó đó. Tức là vì thầy nói rồi, MA10 á, những cái MA số chẵn này nó sẽ làm lệch cái data của mình đi. Và mình cần nhất là mình cần phải symmetric chút. Thì symmetric thì lỡ ví dụ đã một lần MA mà số chẵn rồi thì phải MA2 thêm cái nữa. Đó là run thấy không? Rồi, it's okay. To save the time, I will try to just run everything else on like the MA with the even number, even order. Okay, so one more time I try the moving average with even order. Here does it mean m equal to 4 with the quarterly data. Okay, this will be quarterly data. So I wanted you for the beer US, a US beer. Remember, this is the quarterly Australia data, 1956 into 2010. Okay, and of course to simplify for the data, I just wanted you for just a sub window of them. Start from a US beer, just start from 1992. Okay, this is the original data, and now I go into, because the data is quarterly data, right? I use m equal to 4, and I use the MA function, the BA2 data already created, right? A BA2 data, I want to put the order equal to 4, okay, and the center equal to 4, for example. In case like I put it in like equal to 4. So you can see this will be, you can observe this will be the beer data, year 2 data originally. If you see it, this is the original data of the beer 2. So the beer 2, they have the all the data look like this. And if I run it for an order, this will be an even number like 4. And I put like central equal to 4. They would be they remove for the first observation, but the 2 last observation, just 1 first observation, but 2 last observation. Okay, and look like this, the data is totally unbalanced, but it's different. This I call MA4. Okay, this will be different. But if I do it with the MA function, the same function like what I do before, but I copy it, and over here for center, I change it into true. This is how it looks like. It removes for the first, the second data, and the first and the last. The first 2 observation and the last 2 observation, and it's totally balanced now. So of course over here we can just imply that this will be MA2 X4 data of the MA. Okay, and you over here, I will not have time to do that all because we are going to take a break. But you can do the auto plot, and you can compare between the original data, the MA4 data, and the MA2X4 data. You compare them all. The first, like the MA2, they remove 3 round, right? 3 data. The MA2X4, that will be removed 4 observation. And you see how they be different. Okay, the only thing different will be the first observation. The first observation of the MA4 is over here, but the MA2X4 they don't have, so they're missing data over here. But basically, they quite the same. They quite go together. Okay, right. Okay, and I over here have the practicals about the 12
to calculate the order of 12, that means the monthly time series. So the monthly time series for this is for we have the monthly data. 1 year we have the 12 month, right? With the electric equipment. And if you run it for the MA of the electric equipment and order, okay, order equal to 12 originated. So they will create originatedly 2, 3, 4. They remove for the first 3 and the last 3. So they automatically understand that they have removed, or they totally equal to sender equal to true. They generate for the same result, right? They're totally the same result. This only when you clarify to false. They will be different. But if you put it you don't clarify about that, or you put it in true, they all create the same order. Thì trong trường hợp này, nếu như mà mình đổi cái chữ center này, nếu như mình không có thì nó cũng tự hiểu, nó thông minh lắm. Ở Studio cái phần FPP2 này thì nếu như nó là số lẻ thì nó tự biết là nó không cần làm MA lần nữa. Nhưng nếu nó là số chẵn thì nó tự động nó làm MA lần cho các bạn. Được chưa? Rồi. So this will be what we say about the MA order. Okay, and you run and see how they will be different between the original data and the MA2. So you see the circle over here, right? The data, instead of seeing for the original data with a lot of fluctuation, you can see over here. You see the uptrend and then the downtrend and the uptrend and the downtrend. That's either circle for after a few years. I want to check and look like from here into here. That's about like 5 or 7 years. They will be repeat one more time, and like one more 5 to 7 years. They repeat for one more time. So we have the periods or the circle of about 5 to 7 years for the same kinds of pattern that's happened in the trend of the electrical equipment manufacturing in the European area. Ok, thì đó mọi người nhìn thấy là MA khi nào mình run nó là số chẵn, khi nào mình run số lẻ, mọi người nắm được chưa? Got it? Right? Hey. Okay. Okay, guys. Let's come back to the class. And we will go through very quick about the rest of the class. After you already learn about how you people can generate for the moving average. That means the people, how they can just generate for the trend, right? Remember about that in the beginning of the class. I told you that with the original data, the people can just separate them into the different sections. They can separate the data into the trend, the seasonal, and the remainder. So with the moving average, that should be just the way for us to understand about the trend of the data. So later, the people, they can do it with the just decompose for the seasonalities of the data, and finally for the remainder or the residue. So the people will go through for 4 different kinds of method. First of all, the classical decomposition, and you can see like how the people do it with the additive decomposition and multiplicative decomposition. Just remember, they different in the way. I told you, right, with the additive composition, when the fluctuation of the time series is stable, we use the additive decomposition. But if the fluctuation they change a lot over time, we use the multiplicative decomposition, right? Another thing, if we get the orders, will be the even number, like with the monthly data, with the monthly data or the quarterly data, we will use M, okay? However, we use 2xMMA
if we have an odd data, okay, right? So that's with the point. So that's different in the order will be the even number on the odd number, and we use a different function. So this is the state for us to generate for the moving average or to see the trend and the cycle. Later, if we already calculate for the trend already, we can detrend them. That means we separate the trend component from the data. Original data with the additive methods, we minus it from the original data. With the multiplicative methods, we divide from the original data. And step 3, we do the seasonalities. You can spend the time to watch for this one, but basically they're the same. For the two methods, they just different a little bit between the additive and the multiplicative. So don't worry. And finally, if you want to measure for the remainder or the residual, you take the original data minus for the trend data and the seasonal data. If this is multiplicative, of course you divide. Very simple, right? And that's how the people do it with the classical decomposition. Later, I will just demonstrate everything on Excel because I provide for video over here on RStudio. Sorry, on Excel. Sorry, and later we do just everything on RStudio. Even when over here I copy for the link about the forecasting methods and how the people do it on Excel. But that's just kind of for reference if you really want to watch this. But most of the time we can run it on RStudio. And the classes RStudio, they will be when you decompose for the data. That's just depend on you. You want to use for additive methods or you want to use for multiplicative methods. They will create for you the result based on your preference. But just remember, if the chain of the fluctuation chain over time, you use the multiplicative. If not, you use the additive. Okay, and this is how function classical decomposition they can decompose for your data. You can get the seasonal data from the original data from here, trend circle from here, remember from here, or you just want to use the original data but you adjust for the seasonal, adjust the time series. They can create it for you, whatever you want. Okay, and however, for each of them, like the classical decomposition, they had the problem. Like, as I already tell you before, right? If you want to use for the original, like classical methods, like for the MA, you remove some kinds of data from the first and the end of the data sets. So just remove some kinds of observation. It will be not a very big deal when you work with very kind long time series. But if when the data is so small, with just 20 observations like this, that's a big trouble. So the problem they can see like does not recommend for some problem, like unavailable for the first few and the last few observation. They over smooth rabbit the rise and the fall in the data. So when you increase for the MA from 3 to 5, you see a great improvement. And the same thing happen when you increase it. But it's too fast. It's moved too fast and it's not so good. Then we assume that for this kinds of data, we have to assume that the seasonality will be the same over time. Repeat again and again from year to year. So we are unable to capture for seasonal pattern change over time. That's not good. So in case like the seasonality, they're stable, that's good. But if not stable, we cannot use for the classical decomposition. Okay, so that's the reason why later they develop for another one like the X11 decomposition. And this is the same with the classical decomposition, but include many extra steps and features. And that's the reason why we will not talk about the algorithm behind that too much, but we just say about the advantage and disadvantage. This only work with the quarterly and monthly data, but not for daily data. No prediction and confident interval. Okay.
The seasonal extraction in Arima time series. That's what the people stand for. The SEATS, SEAT. Okay, seasonal extraction in Arima time series. That's very long name. But that here can use allow to you for the changing seasonality with the original classical decomposition cannot work for. Okay, so this is the advantage of them. They smooth the trend estimate, and they even provide for the endpoint of the data, so we don't have the missing data anymore. And we develop by the economic data, so that's work with me. However, that's work only with the quarter and the monthly data also, right? When run for the year data, it cannot help. So that's the reason why for this one you just use for the quarterly and monthly. The SA, this will be how it's worked, and so on. The people use another function, STL decomposition, seasonal and trend decomposition using loose. So loose methods is estimate for non-linear relationship. This is in case like you don't see a linear relationship, and it have a big advantage. It can have to handle any types of seasonality. Even if fluctuate or stable. It's good. Is allow for the seasonal component or change over time, and it can be controlled very good. But however, it cannot use for trading day and calendar adjustment automatically. But people can do it manually to just solve for the problem. And it's only used for additive decomposition. Is not for multiplicated decomposition automatically. But however, the people can use log. Remember about the data transformation I told you in the chapter number 4, right? We can use the box cost transformation to transfer it, and we use like a multiplicated data. Well, this just up to you. Okay, so all of the 3 methods like this will be present in the next few minutes when I run it at the same time, so you can see how they will be all, because we have the limits of time. So I just quickly introduce you about that one. All right, and finally, when you already have all the data, you can forecast it. So why the decomposition is primarily useful for understanding about the time series pattern. It's also useful for forecasting too. So remember about what I told you before, right? First of all, we decompose the time series. So we decompose methods to extract for the seasonality and the seasonal adjusted component. Later, we forecast for them separately. So we use for the seasonal component, we use the seasonal name method, so we can predict for the future of the seasonal part. And we use the other kind of seasonal adjusted component, like you are the non-seasonal forecasting, like linear, whatever, to forecast for the adjusted component, the seasonally adjusted component. So we separate them into 2 parts. And finally, after we already forecast for the 2 parts, we combine them together and seasonalize one more time. And that's we have with you for the forecasting. Okay, but anyway, like with this one, the people, they for example, for the art studio, they will use just the forecast function, and they will just use, in case like it used for the seasonally adjusted data, the function will do it automatically for you. And the same thing like STL app, that means STL forecasting function. So they can carry out for the same thing for forecasting too. All right. So even when you see like the forecasting, that can be have a kind of complicated procedure, but anyway, with RStudio, they will do it for you automatically. You don't have to really worry about the process. Okay. Now let's do it with the 4 different methods. First, we will see how its classical decomposition work, how the X11 decomposition work,
And finally, and sixth, decomposition, how it works, SDL decomposition, how it works, and finally, how they can use it for the forecasting function to do the forecasting. Okay. Open it on and do it. So first of all, I want to see the classical time series. Decomposition. Okay, so one more time I use the W2 data and I want to use for the decomposition. So decompose, this is a function and it helps us to decompose for the data into the separated function. You can see how it's work here for the additive methods and for multiplicative methods. You just, the only thing you have to put it on would be like you clarify about what the data and the type you want. You want to use additive or the multiplicative data, right? Okay, so now here I will use the multiplicative classical position. To do that, very easy, right? The B2 data I apply for the decompose function, but I clarify about the type to be multiplicative. Okay, and if you choose for that, this could be the result. Original B2, this is the original data, and the result is the over here. It's decompose them into the different data. So you see over here, this is the original data as you see. And they change it, they create it for like for each of them like Q1 of the 1992. This is the seasonality part, the trend part, and finally for the random part. You see over here. Okay, so they separate them into the three different kinds of data, the two different components. And the same thing, you can do it if you want to just plot them now over here. You just have to use auto plot. And because of the data has been separated into the three different ones, they will be look like this, original data. How it look like for the trend is go down, right? You see the seasonality. And finally, this is the random remainder of the residue. You got it? Okay. And the same way, you can create at the same time. But now, the additive method, so all the thing you have to do will be to change for the time into the additive. Okay. And if you have not want to plot it yet, it's okay. You see over here. Now the data. You see it? The original data the same. But now when we use the additive method, this is the seasonality. It's no longer look like this anymore, right? It's not like 0.9 something because this could be multiplied for together. In this case, they added together. They are added together. Trong trường hợp này thì là họ cộng lại các con số này với nhau. Nhưng mà mọi người nhìn thấy ví dụ như là quarter 2, quarter 1 trong đó, tất nhiên là vì hắn sẽ bỏ những cái này. Ví dụ quarter số 3 của năm 1992, mọi người sẽ nhìn thấy là nó sẽ bao gồm là cái phần giá trị là 420 này, nó sẽ bị tách ra thành 3 phần. Phần thứ nhất, seasonality là âm 23. Phần thứ hai, phần trend là 450 và phần random là khoảng âm 7. Như vậy cỡ âm 23 với âm 7 là âm 30 cộng với lại 450 thì đây chính là bằng 420. Mọi người hình dung được không? Mọi người hình dung được không? Có đấy. Rồi, thế thì tương tự như vậy thì phép nhân thì nó sẽ là nhân lại với nhau. Phép cộng thì nó cộng lại với nhau.
nhưng mà cuối cùng thì hắn xuất được nó xuất ra thành 3 cái đường thẳng như vậy. Và mọi người nhìn thấy là decomposition của multiplicative thì phần trend nó là cái phần chính nhất, xong seasonality là phép nhân, còn remainder nó là một cái phép nhân khác nhỏ. Và tương tự như vậy nếu mà thầy làm nó ở đây với lại autoplot, đúng không, function ở đây, thì mọi người nhìn thấy đây chính là cái phần của chúng ta. Mọi người nhìn thấy phần trend, phần data, original data như vậy thì nó cũng tách ra phần trend, nó cũng là 450, và phần seasonality là đâu đó nó khoảng âm 20 mấy hoặc là 50 gì đó, trong những tùy tháng. Có những tháng là âm 20 mấy, tức là những tháng mà nó giảm, mà những tháng mà cao điểm thì nó lại là số, ví dụ số 50, 60. Đấy, the seasonality part là như vậy. Và cái phần mà remainder là đây. Thì mọi người nó thấy sẽ khác với lại cái hồi này. Cái ở đây là các phép nhân thì các số là số 1 chấm mấy hoặc 0 chấm mấy. Còn ở đây là phép cộng thì đó là những con số 20 mấy hoặc là 50, kiểu như vậy. Okay. So in this case, both of the same way will be doing well, but with me, I prefer the kind of the previous, the first one, decomposition with the kind of like multiplicative function, and I can compare them. If I use it, I can compare them, okay, and create it like this way. Okay. Right. So this could be the point. I create it for another one. Like I prefer use the multiplicative decomposition, and I apply it for another data like the elect equip. To remember about elect equip. This is the index, right? The monthly data. So with the monthly data, I see like with the auto plot, elect equip. Okay. Thì elect equip này vì sao mà cuối cùng là thầy dùng multiplicative mà thầy không dùng dùng thằng additive, mọi người có hiểu không? Tương tự như vậy với thằng beer data, cái phần AUSB ấy. Mọi người biết vì sao không? Đây sẽ là cái câu hỏi để trả lời câu hỏi của một số của mọi người, sẽ là hỏi vì sao khi nào em dùng multiplicative mà khi nào mà thầy biết là thầy tự thầy dùng additive. Đơn giản là vì fluctuation về cái seasonality này. Mọi người thấy seasonality đối với thằng bia này nó cũng vậy. Những cái phần giá trị nhỏ thì nó khá là nhỏ, nhưng mà khi càng lớn lên, những cái năm về sau này nó càng ngày càng to. Cái giá trị khi mà trend lên ở những cái upper level, ví dụ như là AUSB nó đạt tới mức là 400 triệu lít đó, 600 triệu lít rồi đó, thì rõ ràng nó là nó bắt đầu tới những cái giá trị này thì fluctuate rất là lớn. Thì tương tự như vậy với lại cái phần mà elect equip này, đúng không? Những giá trị nhỏ, ví dụ quanh mức độ 80 ấy, thì fluctuation nó ok. Nhưng mà dần khi mà đạt tới những con số mà quanh số 100 hoặc 120 chẳng hạn, thì fluctuation nó rất lớn. Và rõ ràng như vậy là fluctuation of seasonalities is not stable, but they vary over time. And that's the reason why the people prefer to use the multiplicative decomposition compared to the additive decomposition. Got it? Okay, so the basic function will be decomposed for the classical decomposition, okay? Decompose function. All right, now let's do it with the practice 6.4. I will do it very fast for this part. So with 6.4, that should be the X11 decomposition. And to do that, I take for a while. So you will have to, in case like you cannot, you just have to install for the two packet seasonal and the X11 binary. X11 does mean, of course, you can use for the X13.
package to do for the forecasting. But here I talk about the X11. That's okay. If you cannot install it, trong trường hợp thầy cũng không biết là vì sao cái máy của thầy lúc mà thầy khi thầy install it năm nay á thì nó có một cái lỗi mà thầy phải sửa nó chút. Thầy phải sửa về gọi là working directory, thì thầy phải dùng một cái hàm function như vậy. Thầy sẽ save nó lại ở đây, thì mọi người có thể xem nó trên video, cũng giống như tương tự như là mọi người có thể coi nó ở trên cái video ghi lại hình này, thì mọi người sẽ thấy là thầy dùng cái function như vậy để thầy chỉnh sửa và thầy run được cái package. So sau khi thầy run được package, nếu như các bạn không run, nếu như bạn install hai cái package này bình thường á thì không nói nha, nhưng mà thầy biết vì sao máy của thầy bị, thì cũng thầy sợ là cũng sẽ có một số bạn bị. Thì mọi người nhớ làm cái pathway, tức là cái mà working directory, thì bạn đưa về đúng cái nơi mà bạn lưu trữ dữ liệu nha, là cái file RCDO của bạn á. Xong rồi thì mọi người đưa hoàn toàn cái đường link gõ y như thầy như đây, là các bạn sẽ install được nó bình thường. Thì nếu install được bình thường rồi thì không nói làm chi, thì hai cái phần package này nó ok. Và tương tự như vậy thì thầy sẽ chạy, thầy không dành nhiều thời gian nữa ha, thầy sẽ chạy cái X11 này vào trong này, ok, để thầy dùng với lại cái tập data. Apply the X11 decomposition on the elect equip data. Okay, so I call the elect equip data and apply for the SEAS function. SEAS function. This will be all the data you want. And X11 equal to, just open for the parenthesis. Okay, maybe you want to run it. Yep, I don't know why, but seasonal. That does happen again. So I have to clarify about the okay. I don't know why, but all the time like that. Mọi người thấy không? Mỗi lần mà thầy chạy nó một cách đơn thuần á, thì anh cứ bị lỗi, mà không biết là vì sao cái lỗi này thầy cũng chưa khắc phục được, thì thầy phải chèn một cái đoạn code vào đây để thầy sửa nó. Thì run thấy nó run bình thường thôi, nó sẽ ra cái model đàng hoàng. Tương tự như vậy thì sau khi thầy run model xong thì thầy lưu nó thành một cái model là model fit, và thầy có thể dùng cái model fit này để thầy auto plot nó thôi. Với lại cái X11 mọi người nhìn thấy, ok, yeah. Thì tương tự như vậy thôi, nó cũng là một cái model khác. Đến cuối cùng thì chúng ta sẽ run rất là nhiều cái model. Tương tự như vậy thì sẽ không có nhiều thời gian lắm, thì sẽ check những cái này. Thì thầy sẽ add những cái, ví dụ như thầy muốn mà làm cho nhìn nó đẹp hơn và so sánh với lại những cái phần khác, ví dụ là trend và detrend này, thì từ cái equip data này thầy làm cái original data, thầy làm thêm một cái là thằng trend circle của cái fit model này, tức là thầy chỉ muốn lấy cái phần moving average đó, cái trend component này màu xanh, và cùng như vậy thì thầy muốn tách cái dữ liệu của fit này ra thành cái gọi là thằng seasonal adjusted fit, là thầy chỉ muốn lấy cái thằng seasonally adjusted component của data ra, thì tách từ cái original data thì tách thành hai phần data này, được chưa? Và thầy vẽ đồ thị ra như vậy, thì run ra như vậy thôi. Thì mọi người nhìn thấy đây chính là hai phần exponent, phần mà trend component và phần seasonal adjusted. That should be the data. Okay, and the other kinds of, if you want to see for the model of that, how it run, you can see like this could be basically all the component of the model, including for the constant and the moving average seasonality. You create for that, and they generate for all the kind of parameter of the data. And if you want to create for the subscript, for the seasonal sub-series plot, you can use the same plot like what we already done before in the chapter number 2, right? With the time series plot.
I go through very quick. Mọi người có tới đoạn này mọi người thấy là nó cũng chỉ là X11 thì nó cũng y vậy thôi. Nhiệm vụ của nó cũng chỉ là làm sao đến cuối cùng là autoplot nó tạo ra được cái đồ thị này, nó tách từ cái đồ thị này ra, thấy không? Mọi người thấy đây là một cái phương pháp mà hắn tách từ, đây là phần multiplicative này. Mọi người thấy là cái data original thì bây giờ nó tách ra thành là trend, cái phần trend, và các seasonal, các giá trị nó cũng là giá trị nhân này, 0.8, 0.9, 1, 1.1, và irregular hay là cái phần mà random đó thì nó cũng là như vậy, nó nhân lại với nhau, ba phần này nhân lại nhau để tạo ra thành phần data này. Ok chưa? Got it? Got it guys? Dạ ok thầy ơi. Rồi thì nói chung là 4 cái model này thầy sẽ chạy nó nhanh vì không có nhiều thời gian. Cái buổi ngày hôm nay nó không có nhiều thời gian mà quá nhiều model để chạy đi. Thì cho nên lý do vì rằng mà có một số bữa mình phải tách thành 2 buổi. Vì một buổi một chương như đây mà kiến thức như đây nó rất nhiều. Thì thầy chỉ muốn nói rằng là basically là mình run mỗi cái model mình đều có cách hết. Thì tương tự như vậy là seasonal đối với lại cái data như vậy. Yeah. Thì với một cái data như electric mà mình chạy nó theo kiểu là seasonal bình thường đối với electric và summarize nó như thế này, thì đây chính là cái seasonal extraction of ARIMA time series, hay chính là cái mô hình sheet đó, được chưa? Thì data tương tự như vậy mình vẫn dùng cái package là seasonal, nhưng mà ở đây mọi người để ý này là thầy sử dụng data equip, nhưng mà thầy không clarify nó là X11 mà thầy dùng season bình thường thôi, không clarify gì hết thì nó tự hiểu, có nghĩa là nó sẽ là seasonal extraction of ARIMA time series, thay vì là thầy phải clarify nó là X11, được chưa? Tương tự vậy là X13 hay X12 thì đều được. Và sau khi thầy run cái này rồi thì thầy vẫn ra cái data bình thường, và thầy vẫn có thể là thầy summarize lại, không phải là summarize này, summarize lại, right. You got it? And the same they create for this one, but you don't really have to understand about the component of this. You just have to understand about how you can run it on, and you create for the plot. Okay, so with the same way, I with the original data like this, but I do for the auto plot. And then one more time, create for me the SEATS decomposition. Okay, and one more time, this is multiplicative data. So they create for the trend, they create for the seasonalities, they create for the irregular or the residue. And you see like they not so different to the X11. Okay, they're not so different. They're not so different. Okay, that's the point. That's the point. Okay. Rồi, thì tương tự như vậy với lại thằng XTL, tức là Seasonal and Trend Decomposition using loose, thì cũng y thế, mình cũng run như vậy, nhưng mà thay vì thế thì giờ mình dùng một cái hàm là hàm STL, và mình phải clarify nó xíu. Elect equip data đúng không? Và bây giờ mình dùng một cái hàm gọi là STL. Nếu mọi người không biết STL là cái gì thì mình có thể hỏi STL function Seasonal Decomposition with Time Series with Loose. And usage của nó là mình phải clarify về time series này, mình phải nói về cái sub window này, the t time là bao nhiêu xa này. Đấy. Mình muốn plot bao nhiêu. Đấy. Rồi tất cả những cái phần còn lại robust hay không, imrobust. Anyway, like we don't have to really clarify about them all. Okay. Okay. So the same thing over here, and you run it and you clarify about all the things the same like that. Periodic and the ask window and robust or not, and they just clarify about how you do for the decomposition. So they the same, they create for quite the same result between the even like this one, the XTL model, the SIS model. They can be look a little bit different, but not too much. Okay, the thing will be like, after all, you can draw from the component, you can retrieve the component from them.
and you can use them to just create for the different component. So like if you want to see the seasonality from the data, this STL function will be this one, right? This one, right? So, or I can just save it. So one more time, I use for this one, equip, this will be the data, and I say it like the elect STL data. And you draw for the component after you already run for the model. For example, you use the seasonal and you put in for the result elect STL. They create for you the seasonality component. The same thing, you can use the trend circle data. Okay. You run it out, and it's create for you over here for the trend circle or the trend over here. Okay, that should be what you see over here. And lastly, you can do for the remainder. Select STL, and it's also generate for you. Also, if you want to see the seasonally adjusted component, you can use also. It's over here. Okay, so basically you see it over here. Everything will be very easy, and you do it. But however, anyway, if you feel like you don't want to clarify about the T window, about the S window, periodic or not, you can use the mxdl function. This is automatically generates STL, okay? And it create for you, all right? If you're not, if you just say it over here, they will create it for you automatically by just an automatic function, and they create for you the optimal option. Cái phần này nếu như không lười, không muốn làm gì hết thì chỉ đơn giản là dùng cái hàm là mstl, nó sẽ tự động tính ra tất cả các phần này component sao cho nó tối ưu nhất có thể, chứ không có gì. Cho nên nếu như đến khi thầy làm á, thầy cũng không có bắt mọi người gì hết, là dùng hàm mstl, không tự tính cho bạn, không cần thiết. Rồi. And if you want to plot it, this is how it looks like. Okay ha. Lastly, thì không còn nhiều thời gian nữa, thì thầy nói luôn forecasting with decomposition. So anyway, the ultimate goals of this course it will be forecasting, right? So if I want to run anything, I would just create with that. At the end will be the forecasting, right? So for example, one more time I use the data of the equip fit, elect equip data, and one more time I use the STL function, okay? I want to use just for the STL function. And I do it already for the STL. Okay, now I want to save them into the result like this, right? Okay, no, I already create already. Okay, don't worry, I don't need. I have the elect STL function already, right? Now, with this, I will use the elect STL, and then I apply for the function to forecast. Okay. So if I want to do it, so first of all, I want to create it for the seasonal adjusted. I want to, cái phần này thầy sẽ tự tính ra cái phần là phần data mà bao gồm phần trend với lại là phần remainder. Thầy adjust cái seasonality, được chưa? Thì thầy dùng bằng cái function này để thầy adjust nó ra. So adjusted seasonality data.
Okay. So after that, what I'm gonna do? So I use the naive method. Okay. To use the naive method for the seasonal for the adjust the seasonality, and then apply for this one. This will be the naive methods for the kind of forecasting for the future. So I think like the naive methods will be going just go like this. Cái đó là trong trường hợp này thì nghĩ rằng là cái phần còn lại đây, phần trend với lại phần remainder cứ cho nó là naive, nó cứ tiếp tục đi thẳng tiếp, đúng không? Nó bằng tiếp và đi thẳng tiếp thôi. Okay, adjust this naive. That will be the point. So I can forecast the adjust the seasonal data by using the naive forecasting. Okay. Nếu mọi người không muốn nó là naive, mọi người có thể đổi nó. Ví dụ mọi người có thể đổi nó thành trip equal true. Quên, cái này không phải là random word forecast trip equal to. Mọi người có thể adjust nó a little bit, whatever you want. Okay. If you want it naive, it should be naive. Thì ở trong phần này thì mình quan trọng là mình dùng cái function gì, mình dùng cách gì để mình adjust, mình tính được cái forecast đối với lại từng component đó. Thì đây là đối với phần mà adjust seasonality, tức là thầy trừ đi phần seasonality, còn phần trend, phần remainder ở lại đây thì thầy forecast nó bằng này. Và tương tự như thế thì thầy có thể forecast với lại những thằng khác đều. Và sau khi thầy forecast rồi, thầy có thể dùng là autoplot, thầy dự báo rồi đó. And then while lap something, view order, next, and this is title. Forecast of seasonally adjusted data. Okay. So that's how I do it for the seasonally adjusted data. Anyway, so I do it, and at the same time I add it up together. But however, that will be easier to use the forecasting function to the STL object. Yeah, you did already. So with the STL function like this, with the STL electric STL function like this, I can just automatically use this and apply for this. So elect STL, I apply for the forecasting function. And I use the method, okay, equal to naive. Và run it. Thì cái trong trường hợp như vậy á, thầy không cần phải làm gì hết trơn, tất cả mọi thứ nó tính giùm thầy luôn. Còn đây chỉ là một cái để chỉ cho mọi người thấy là seasonal nó như thế nào, tính được một cái phần seasonality là phải tốn một công sức này rồi. Nhưng mà ngược lại nếu chúng ta dùng hàm forecast thì nó tự tính cho mình, rồi hắn tự đi seasonal, rồi cái seasonalize, rồi xong rồi cái lại seasonalize again, nó tự tính cho mình luôn, tất cả tính hộ thầy. Yeah. Và như thế thì tương tự vậy thôi, thầy autoplot. Whatever. And easier to use the as I told you, STL add function, right? The forecasting for the STL function to the data, the original, without all the previous step. Nhưng là nếu như thầy không thì lười, đúng không? Thầy dùng nguyên cái elect equip data, original data luôn, thầy dùng luôn STL add luôn, thầy forecast luôn. Rồi chỉ cần clarify methods dành cho cái phần mà adjust seasonally data, đó là
name method. Nhưng thầy luôn hoàn toàn hai kết quả này nó gần giống nhau, y hệt, chẳng cần phải làm như thế. Keyword autoplot y hệt, đỡ phải tính luôn. Mọi người hình dung được không? Got it. Thì cuối cùng ra forecasting nha. Forecasting đây là phần practice 6.8. Thì forecasting của cái phần này đó là tóm gọn lại, nếu như mọi người lười, mọi người không muốn làm gì hết, được chưa? Thì mọi người chỉ cần nhớ tới hai cái phần này, hai cái function này thôi, hoặc là forecast. Nếu như bạn là thực sự tạo ra cái model, yeah. Nếu mà model ở đây là bạn thấy data ở đây nó chưa đủ, thì bạn có thể dùng cái, thay vì dùng cái equip này, bạn có thể dùng nó với lại là thằng bạn có thể dùng nó với lại những cái phương pháp khác, ví dụ như là đây mô hình fit này, đúng không, với lại x11, đúng không? Thì ở đây thầy có thể dùng một cái x11 và thầy có mô hình fit, và thầy ở đây thì dùng nó với lại y như thế, thầy sẽ dùng cái fit data này, forecast. Method của thầy vẫn cứ có thể dùng là đấy, yeah. Và the list cannot be double, có vẻ là chạy một cái gì đó nó bị sai, cái fix model này nó bị sai. The forecast just automatically apply on the STL object. Nhưng mà cơ bản là như vậy, tức là mọi người dùng nó thì thường thì mình sẽ chỉ xoay quanh với lại bốn cái model vừa rồi mà mình forecast, chứ không có gì. Đây là đối với lại component. Ít ra thì đối với component, mục đích chính của mình là đầu tiên mình nhìn thấy được các pattern, đúng không? Mình decompose nó về trend, về seasonality và remainder. Sau đó dựa trên từng cái đó mình có thể generate được cái forecasting result. That's all. Okay? You got it? So that could be everything for the today's session. Up until this point, it's not 100% sure that you guys can totally generate for a very good forecasting model. But however, remember about that, this section will provide you the information about how you can separate a very complicated time series into the different components. And to that, you can better understand about the component, about the quality and the behavior of the time series. Got it? Guys? Khó không mấy đứa? Dạ. Sương này. Thì vì thật sự là rất là nhiều một chương như vậy á, mà thầy làm như mọi hôm thì chắc chắn là không kịp. Thì những cái phần sau chẳng hạn, kể cả giống như là qua tới phần exponential smoothing dài lắm, mà như vậy cho nên quyết định của thầy là thầy định phải tách tất cả các cái đó ra thành hai chương, hai buổi thì mình mới đủ thời gian được. Như với phần gọi là riêng cái phần mà moving average với lại là decomposition này thì thầy thấy nó không cần thiết phải như vậy. Chúng ta chỉ cần hiểu được basically là một time series mình tách nó ra thành nhiều component, và từ các component này mình forecast từng thằng để mình tính ra được cái time series để forecasting nó như thế nào. Vậy thôi, hiểu được ý tưởng của nó là như vậy, chứ còn về thực tế ra mà nói, đến khi mà làm á, thì mọi người không run với cái model này. Về thực tế thì mọi người sẽ không run những model này, mà nó sẽ được những cái phần này chỉ là để cho mình hiểu được cái component này. Cho nên forecasting của phần này rất ít, nó chỉ vui vẻ giới thiệu sơ sơ. Tức là đó biết đó, tức là nếu như mà đã decompose được thì bạn vẫn có thể run được forecasting được. Nhưng đây không phải là cái ý chính. Ý chính của tất cả các model này đó là decompose cái data thành nhiều phần khác nhau, và từ đó bạn vẽ được các đồ thị như vậy. Đây là những cái đồ thị cơ bản mà bạn hiểu được là data của mình gồm mấy phần. Vậy thôi. Rồi ha.
Okay, the today's section is quite long, I know, and challenging, but be fine. You guys will get the kind of more complicated section later in the exponential smoothing and ARIMA model. Don't worry. Remember, this part, everything has been recorded in the instruction video, and also I provide for the with number 9 R script submission. So try to just write out for the codes and practice with that, and hope that can help. Okay, don't worry. The forecasting interest part is due be for later. We say the last P, the very good P for the last. Okay, thank you so much for attending for my class today, and sorry for getting a very kind of boring day. Good. Okay. Dạ, good thầy, dạ, cảm ơn thầy nhiều.